resident, and that is also one of the two words that I know in Belarusian Russian. So sorry that. Добрый день, мы все поняли. Она говорит, в принципе, два слова, которые она знает на русском или на белорусском, уже как вот. So I will speak in Dutch. Or in English. I will speak in English. Сказала, что будет говорить на датском, я забеспокоилась, все-таки датском я не знаю, английский, наверное. And for those who don't know us, International Child Development Initiative is a Dutch-based organization that works and advises internationally in many countries around the world, and Matthijs is the director, so he can tell much more about it than I as one of their consultants. Для тех, кто не знает, ICDI это международная организация, которая изначально была основана в Нидерландах, но работает по всему миру, и Матthijs, как директор организации, безусловно, может рассказать об этом гораздо больше. To say a bit about myself, I'm working as an international consultant, but my career started as a teacher of social workers and a foster parent. So I have also practical experience as a foster parent. Несколько слов о себе. В рамках сотрудничества с ICDI она все-таки начинала как учиться в социальной сфере и как приемный родитель. То есть она имеет практический опыт в данной сфере. To say a bit about the Netherlands, we have in the Netherlands 28 official licensed organizations that do foster care. Немного статистики. В Голландии у них есть 29 организаций, которые занимаются фостерной опекой. And the most recent figures are from 2015. The end of 2015, we had over 18,000 foster family children in foster care. Последние данные статистические касаются 2015 года, и что касается количества детей в фостерной опеке, оно составляет чуть больше 18 тысяч. And our law changed in 2015 and now states that all children that are placed for short or long term away from their parents should be placed in a family-based environment. Из последних изменений, что можно сказать, что все дети, которые помещаются либо под кратковременную, либо долговременную опеку, они должны быть помещены в условиях, близких к семейным. And the second important change is that we want permanence for the children. So very limited movements. So we do a lot of preparation at home, like you do with your school of parents, and after that, only when there is no option to keep the family together, they are placed out of home. So much is long-term foster care. И следующее такое изменение нацелено на долговременную опеку, точно так же, как и мы здесь. Они проводят большую работу с родителями, но все-таки фокус идет на то, чтобы ребенок воссоединился со своей семьей. Если же этого не происходит, то он должен вернуться, должен попасть в семью, где будет находиться длительное время под опекой. A lot, or I put form of foster care, but we have 45% in form of kinship care. Она здесь поместила такой показатель, как 45% формальной фостерной опеки, 47 long term, and the majority is below 12. 47% идет это долговременное развлечение, постоянное. И вот еще один показатель, что 67% детей в возрасте до 15 лет. But at the end of the year, we still had 174 children on the waiting list where we didn't have a suitable foster family for. Но на конец года по-прежнему 174 ребенка, которые находятся в таком так называемом листе ожидания, для которых у них еще нету формы размещения. And that is why we ask parents. And our campaign says we ask ordinary people, ordinary families. That's the campaign. What we say the moment people ask for information, but you have to be a parent first. И суть кампании состоит в том, чтобы обращаться к обычным людям, к обычным семьям, с тем, чтобы они стали фостерными, приемными родителями. И кампания сама по себе глобальная, и почему она называется Parenting Plus, это родительство плюс. Because foster children want to be as normal as possible and not labeled as orphans, not even social orphans.
Почему? Потому что дети под опекой, они хотят быть настолько обычными, как это может быть. То есть не сироты под опекой, а обычные дети. But we tell people all children have at least one trauma. They are separated from their parents, and many have a history of abuse and neglect, and have very difficulty of returning your love that you try to give them. Но мы всегда говорим, что у каждого ребенка есть как минимум одна драма, которую они пережили в жизни, и все это осложняется тем, что их оторвали из привычного окружения, и им нужны какие-то дополнительные вещи, дополнительные усилия, чтобы вернуть это чувство защищенности. So what we ask from families is that they have a stable family and a strong network around them for support. Что мы просим от семей? Мы просим, чтобы у них была сильная семья, чтобы у них были тесные сети, тесные связи, социальные связи. And the most important quality that foster parents need to have is that they must be willing to help another family to maintain together. So the relationship with the biological parents is extremely important. И что важно, что должны понимать наши семьи, что они должны иметь желание работать с другими, сотрудничать. И это очень важно в рамках работы с биологическими семьями. Yeah, so it's not, I want to become a family, so I become a foster family. No, I want to be a family helping another family. Это ситуация такая, то есть это не то, что я хочу, например, стать фостерной семьей. Нет, я должна быть фостерной семьей, стать, но с тем, чтобы помогать другим семьям. So even when the children are placed for long term until they are adults, you always have to make space for their biological parents. Даже если дети остаются в приемной семье на длительный период, до того, как они вырастают, всегда должно оставаться пространство для работы, сотрудничества с биологическими семьями. Even if the children don't see them. Даже если дети их не видят. And where do we find these people? Ну и где мы можем найти таких людей? What we do is we have three types of recruitment. A general campaign, like I saw with the billboards. Мы в рамках этого работаем в трех направлениях. У нас есть общая кампания, как мы видели, например, в билборде. So our 28 organizations work together to develop one national campaign that you can see in every town of the Netherlands. Все наши организации, вот эти 28, они работают вместе в рамках национальной кампании по найму. And it has two reasons. One, to let people think about foster care, like, oh, there are also foster children in the world, or adopted children. Одна часть, это уже сразу этой кампании, этого действия идет в том, чтобы заставить людей задуматься, что, о, есть же такая фостерная приемная опека, есть дети под этой опекой. And secondly, the question, is that something for me? И второй вопрос встает, а что это для меня? And then we have a targeted recruitment, so we focus on specific communities. And we say, okay, we need so many foster children in The Hague, so we are going, and they are all teenagers, so we are going to make a targeted campaign for teenagers in The Hague. И другая часть, это уже целевая кампания, там, где мы обращаемся уже к конкретным комьюнити, сообществам, каким-то организациям, где мы уже конкретно озвучим вопрос, что вот нам нужны кандидаты в приемные родители и так далее. And the third way is that if we are having a child that we cannot match with a family, we are going to recruit specifically for Mary that is looking for a family. И третья часть кампании, если у нас уже есть ребенок, и мы точно знаем, что он не может остаться в своем биологическом окружении, то мы должны найти форму для него. Yeah, I will come back to it later. Then, so recruitment has a lot of different types of things, but the most important is that foster parents tell other foster parents to become foster parents. Она, к предыдущему вернется еще немножечко попозже. У компании по рекрутменту есть много разных направлений, но суть, вот на чем хотелось бы сделать фокус, это фостерные родители для фостерных родителей, фостерная семья приемная для приемной семьи. So our key target is people need to talk about foster care. Такой месседж, такое ключевое сообщение идет позади, это что люди должны разговаривать про фостерную опеку. For instance, last year, based on the national campaign,
12,500 people asked for information. Например, в прошлом году 12,5 тысяч человек после вот этой кампании обратилось за информацией. At the end of the whole process, only 2,900 became approved foster parents. А в конце процесса только 290 из них были утверждены как приемные родители. So you send information packages to 6 people and only one ends up being a foster parent. То есть вы, по сути, посылаете информационные какие-то пакеты 6 людям, но только один в конце становится приемным родителем. Well, general recruitment we also do with all kind of clips. We cannot show them, but we do clips, 30 seconds, 1 minute clips, and we do longer films where foster parents tell their story. К сожалению, показать сейчас нельзя, но они снимают маленькие ролики на 30 секунд, здесь вот линки есть. Есть более длительные, которые раскрывают уже саму суть фостерной опеки. If we do a general campaign, we do a national campaign, that's what I already said, and we give realistic information. We don't raise high expectations like you will be a loving family. No, you will face serious problems, but we help. В рамках проведения вот этой национальной кампании мы стараемся быть максимально реалистичными, то есть не рисовать какую-то идеальную картинку из разряда «у вас будет суперсемья, без проблем». Нет, мы стараемся поддерживать. And after people have shown their interest, there are many home visits, and there is a training, and it's all part of the assessment. То есть с того момента, как семья соглашается, начинается посещение этих семей, какое-то обучение, полный пакет оценки внедряется. And at the end of the whole process, we talk with people and we say, okay, now you have gone through the whole training, you've heard what you can expect. We think you would be a good foster parent. Are you agreeing? And what type of children do you think you want to take? Ну и по завершении всего этого цикла мы обращаемся к родителям и говорим, вот вы прошли это все, вы закончили удачно, и теперь к вам вопрос, как вы считаете, каких детей вы можете взять? And an experienced foster parent is part of the selection process. So she can tell or he can tell, we think this would be the best sort of children you could take. И обученные приемные родители, они уже выступают не экспертами, а участниками процесса отбора детей и могут сказать, что, например, такого рода детей мы можем взять. So as a recruiter of foster parents, you must also be able to explain to people, we don't think you should be a foster parent or an adoptive parent. And I have good reasons for that. В этих процессах вы всегда должны объяснять, мы всегда должны объяснять, как быть или не быть, как стать хорошим, и всегда, чтобы знать причины этого. Then people go in a database with their profiles, and we match them with profiles of children. Кандидаты, это называют уже приемные родители, они имеют доступ к базе данных, где находятся профайлы детей, которые должны быть приведены не в соответствие, а соответствовать их профайлу. And the most important part of recruitment is that your current and existing foster parents have a good story of we get support, we get good supervision, we get good advice, and we get additional training. А что здесь должно быть сильной стороной, это то, что фостерные приемные родители должны осознавать, что да, у них есть вся необходимая подготовка, все необходимое обучение и поддержка. So that is the general recruitment process, but when we need a specific group of children, then we go with specific stories about children and with pictures in the magazines that are sent or the information that is sent to people on the waiting list. Это то, что касалось общей кампании по набору приемных родителей, но ситуация меняется уже в другую сторону, если идет целевой поиск приемного родителя, когда речь идет о детях, которые находятся в листе ожидания. С рассылкой информации, фотографий о детях. Yeah, so we say, Alan, he is 15, and this is what he is looking for. And he's a talented boy, he likes fishing,
He likes going outside, and he's looking for a family that can help him with his homework, and he likes animals. Ну вот небольшой пример, например, есть Аллан, ему 15 лет, это талантливый парнишка, у которого свои интересы, например, ему нравится ловить рыбу, гулять или еще что-то. Вот озвучим информацию о нем и чего он хочет. And if we have, and that was this child specific, a child that we cannot find a family for instance, in my town in the Netherlands, there was Mary, she's 10 years old, she was in a children's home, and they couldn't find her a foster family in that town, and she loved the school after having been placed already 4 or 5 times to different places. Ну, например, была история про девочку Мэри, которой было 10 лет, помещенную сразу в приют. Еще в несколько мест она тоже потом вынуждена была оттуда уйти. So, for Mary, they went specifically to the school and they organized a parent meeting. Is there another parent of this school that can take Mary? Так как она ходила в школу, то выходом было провести собрание в этой школе, чтобы узнать ситуацию в каком аспекте. Может быть, кто-то из родителей детей этой школы мог взять ее. Yeah, and they went to the church. Is there a church member that could take Mary? Еще один шаг – это обратиться в церковь. Может быть, есть кто-то из прихожан, который мог бы взять Мэри. And in the end, they found one of the parents of the school willing to discuss if they could offer a good place for Mary. There were many parents that offered themselves. At the end, one was selected. И в конце концов, после все-таки нескольких предложений в школе был найден родитель, который родители, которые смогли предоставить свою семью для Мэри. Because they had seen her on the playground, and they knew, she has come to play with our children, and she is not a problematic child, or we want to help her. Почему? Потому что эти родители видели Мэри, например, как она играла где-то на игровой площадке. Вот. Они тоже могли подумать, ну вот она играет, ничего не происходит, мы без проблем можем взять ее себе. And so that can help you for those children that you cannot find a place for. But then still, this family went through the whole process. I'm losing it now. Yes. So they went through the whole process like, okay, we want to be something, we show interest, we have a desire, we take action, still they go through processing, selection, training, and the whole process. Возвращаясь к предыдущей ситуации, выход был найден таким образом, но обязательно нужно принимать во внимание, что с семьей проводилась вся последующая необходимая работа. Здесь сейчас на слайде весь цикл, вот, начиная с верхнего широкого, это информация, ниже проявление интереса, потом желание и в самом низу вот действие. Yeah, so our good practice, I already think shared, like we organize this and we have special departments to do this. Ну, кратенько, если насчет хорошей практики, что мы это организовали с партнерами. Yeah, and this is the process. So people apply, people are approved, they go on a national register, we assess the child is matched with the family, the child is placed, and then they get a lot of support and supervision and monitoring. There's a lot on that part. Это длительный процесс, который начинается с оценки обучения позванных родителей. Когда они утверждаются, они поступают в национальный регистратор, документ, видимо, какой-то. Дальше происходит оценка, звучит не очень, но оценка ребенка с точки зрения, подходит этот ребенок для семьи или нет. Как только они совпадают, то ребенок помещается в семью, и это все не заканчивается. Ниже семья получает поддержку, супервизию и мониторинг. Yeah, the child-specific recruitment, we focus on the network of where the child is living, and we must know very well the child to find the best foster family. И рекрутмент должен быть ориентирован на ребенка, потому что нужно знать его особенности с тем, чтобы найти наилучшее окружение для него. And photos, I already talked a bit about this. We put them online with a picture, with a story,
and the photos online or in the magazine are never the real photos of the children. Про фотографии она уже говорила, то, что размещается где-то может быть, но есть такой факт, что фотографии это в любом случае не реальные дети. And these photos, and I have an example here, may attract people. Вот есть пример, как фотография может изначально привлечь людей. For instance, this little girl, Lucy, and if you look at Lucy, what are your thoughts with Lucy? Ну, например, вот эта маленькая девочка Люси. Вот если вы на нее сейчас посмотрели, что вы можете подумать про нее? People smile. People think, oh, Lucy is nice. Люди улыбаются и наверняка мысли, что да, Люси хорошенькая. Yeah, and Lucy likes games. Lucy likes storytelling. Lucy is a friendly girl. Люси нравится играть, нравятся сказки. Она дружеская девочка. And then, because we also use this in training, we show this picture. А потом, так как мы это используем на тренинге, мы показываем вот эту картинку. If we had shown this picture first, everybody would have thought, oh, a wheelchair? No. I cannot handle a wheelchair. Покажи мы эту фотографию сразу, то, безусловно, люди сразу подумали, нет, кресло, как бы нет, я с этим не справлюсь. Because wherever I go in the world, people say, we can find foster parents for non-disabled children. Где бы мы ни были, всегда есть вопрос по поводу нахождения приемных родителей для детей с особенностями. Yeah, they are the box with the desired children. Есть коробочка такая с желанным ребенком. Yeah, this, a normal child that can play the guitar. То есть обычный ребенок, который на гитаре играет. But we don't think we can handle a child with Down syndrome or in a wheelchair. Но не думаем, что можно справиться, например, с ребенком в кресле или с другими особенностями развития. But we think that special needs, we all think special needs children that need special qualities, then we need to be special parents, we need to have a lot of extra skills. But in fact, that is not what we need, because all our parents need to be parents with special skills. Есть такая аналогия, что если это особенный ребенок, значит должен быть особенный родитель, у которого какие-то особенные навыки и возможности. Но на самом деле это не так. So, if we think that from all these children, can you see the disabled child? Если взглянуть на эту картинку, вы видите ребенка с особенностями развития? Yeah. If we have the feeling that placing disabled children is difficult, we will never be able to place them. Если мы видим, что помещение ребенка с особенностями – это проблема, то мы не будем этого делать. So our statement is every child is special. So what is special needs? Наше утверждение состоит в том, что каждый ребенок особенный. So if we do the assessment of families, we must be, surprised by the unexpected. Если мы проводим оценку семьи, то мы не должны удивляться тому, чего мы не ожидали. Important is to have a good training program, and not a training program with a lot of knowledge, but in particular a training program to identify, are these people that can handle and overcome challenges? Can they stand in the footsteps of a foster child? И важно, вот если проводить тренинги, важно не сколько вот само обучение как таковое, но во время этого оценить, насколько семья может справляться с трудностями, вот, насколько она может решать их и насколько она может сама стать вот на место ребенка приемного. And if we have the feeling these are not the right people, then we must be able to say no. И если мы видим, что эти люди, скорее всего, не те, которые должны быть на этом месте, то мы просто говорим нет. And the training, therefore, in our country is part of the assessment period. And that is one of the good experiences that we have identified. You don't become a foster parent when you apply, you're only a foster parent after you have gone through all the training. Как она уже сказала, что тренинг – это часть оценки, которая входит в сам процесс подготовки приемного родителя. И еще раз подчеркивается тот факт, что родитель не тогда, когда ты обратился, а тогда, когда прошел.
And just to demonstrate the process, we assess the child and we approve families. Продемонстрировать процесс, вот шаг первый, оценить ребенка, следующая стрелка идет, утвердить семьи. We give the parents, waiting parents, information about the children. Мы даем родителям информацию о детях. Once they have said, oh, well, we want to consider a 5-year-old, then we show them photo. Как только они говорят, что, к примеру, мы хотели бы подумать о 5-летнем ребенке, мы показываем подходящего фотографии этого подходящего ребенка. We show them a video made of the child. Показываем видео, снятое о ребенке. They visit the child as just guests. Они посещают ребенка, ну просто как гости. And if they have the feeling that there is a link, we ask the children if they feel a link with these people. И если у родителей появляется чувство связи с ребенком, мы спрашиваем о том же самом у ребенка. Children make some home visits to the new family, and then we make the match. Ребенок посещает эту семью, и только вот после этого происходит совпадение. And we are sometimes surprised that that ends up in this child with Down syndrome. Be blessed. И тогда получается тут сюрприз для ребенка, когда он уже на месте приемной семьи. For instance, Lucy. Lucy's video was shown to a family on the waiting list, and the family said, we had never considered a child with a disability. But now we have seen this video of Lucy, we want her. Например, что же произошло с родителями, приемными родителями касательно ситуации с Люси. Они просмотрели видео и сказали, что до этого у нас, в принципе, никогда не возникала идея о том, чтобы взять ребенка с особенностями развития. And the child is now adopted by this family, and they form a very happy family. And that is also because of the support offered to them to cope with all the issues around the disability. И сейчас ребенок принят в эту семью, он там счастлив, и все это произошло благодаря тому, что были реализованы все те вещи, о которых вы до этого проговорили. So to conclude, make people talk about foster care and about adoption. И в завершение по поводу всего процесса, дайте людям, заставьте людей говорить и думать об опеке и об процессе приема детей. Make it more specific and appeal to people. This is also for you. Будьте также более специфичны и обращайтесь напрямую к людям. At least be one of those 6 that think about becoming a foster parent. Ну, чтобы тоже быть, по крайней мере, одним из тех 6 представителей группы, которая задумывается о приемной семье. So be willing to invest in 6 families to at the end have 1 family as a foster parent or adopted parent. Принимайте желание как бы инвестировать в 6, зная, что получится на выходе 1. And see every child as special, not only the children with a disability. Every child has a big history. И принимайте тот факт, что не только дети с особенностями развития, а каждый ребенок, он особенный. У каждого ребенка своя жизненная история. And use all kinds of techniques and media. И используйте все техники и масс-медиа ресурсы. Because you need to go for the magic click between a family and a child. Потому что, ваша цель найти вот это волшебное какой-то, не знаю, щелчок, чтобы ребенок подошел к семье. And the most important is what you do afterwards, support and supervision. Because if people start to talk about how difficult foster care is and how little support you get, of those 6 families, nobody will at the end be a foster parent. И самое основное, что идет потом, это оказание поддержки после того, как ребенок помогает в семью. Потому что если начинается разговор уже до этого, как сложно быть приемной семьей среди тех 6 возможных кандидатов, то это уже все, то есть дальнейшего развития не будет. I always say, I was a foster parent for 25 years, and I still think it was the best job in my life. And that, a lot of people say, because you've told me that, I have become one of the foster parents. Вот пример Веб, она в течение 25 лет была приемным родителями, вот она говорит, это было лучшее время
ее жизни. Yeah, so all your expensive campaigns are nothing. The word of one foster parent can do much more. Вот именно ее слова для многих родителей были тем шагом, после чего они сами стали приемными родителями. Все эти кампании это хорошо, но вот именно мнение удачного приемного родителя это то, что может привлечь людей. Спасибо.